Eh bien, bonjour à tous, bienvenue à Chamonix pour ce premier opus et ce lever de rideau des championnats du monde de skyrunning. Several times, however, in the snow. Donc soyez bien vigilants. Yeah, my advice is just to be patient and take your time today. Don't go too fast and enjoy every moment of it because it's going to be a long day, so you may as well enjoy it. Je leur souhaite une bonne course et j'espère qu'ils profiteront bien des premières montées pour prendre leur rythme, prendre leur temps et puis que la course est quand même assez longue. Donc. Enjoy the day. One step at a time. Ce que je souhaitais aux autres, qu'ils finissent, qu'ils terminent et qu'ils se fassent plaisir. Être venu à Cham pour découvrir un joli terrain parce que c'est vraiment un très beau parcours. Il fait beau, donc on va se faire plaisir. Et puis on va compter sur vous pour nous encourager, parce que même si on va essayer d'aller vite, ça risque d'être lent. I'm so happy to race again. It's my first real race, so I'm excited for that. And yeah, it looks like it's going to be a good day, the weather. So I'm looking forward to the steepness and the altitude and the snow, all things that we don't have. So. Bueno, pues las sensaciones son muy buenas, es la carrera quizá de las más importantes de la temporada y entonces pues eso, yo creo que bastante en forma y con muchas ganas de empezar. And then when we came across the top heading up to Brabant, it was a beautiful white light on top of Mont-Blanc and all the mountains were clear and the sky was a majestical blue, really purpley blue. It was just stunning. So that was really nice, and we came up onto the snow on Brabant and over the other side, and you could see the sunrise coming up bright red. It was really stunning. Yeah, Brabant, it was so beautiful to come up there and to see that the sun started to come on Mont Blanc and it was all clear, and yeah, it was wonderful. And yeah, when the sun started to come out and it was just so beautiful, so I got more energy. And yeah, it's the trails and the mountains and the passes we were up on, it was just so beautiful, so it gave me so much energy. I felt really easy the whole time.
C'était super. Avec pour ça vaut la peine de finir. Invité en bas. Et du coup, il y a Mike Wolf qui m'a suivi un petit peu, donc on a fait un petit groupe de 2 là et on s'est vraiment bien entendu, c'était super sympa. Donc on a fait la redescente jusqu'au col des montées et puis après toute la boucle autour du Bueux là qui est quand même assez longue ensemble. Yeah, the pass, called the Mont-Blanc, it was very, very nice to run up there with the snow and the downhill and the views. The downhill in the snow, I think it was the fastest downhill I did. I was just gliding down and very, very nice. Yeah, so I think the favourite part for me is the Col de Combo, and it's beautiful up there. It's really high. You feel very far away from everything. There's no real human touch, but it was absolutely stunning. It was really nice and not so cold, so it was great. And then coming down off there, the views are just spectacular.
Skyrunning, so they're people who love the mountains, and they love creating courses that have everything about the trail running values. They have good people, good mountains, great courses, good scenery, and they really hold the trail running values for the whole thing, looking after athletes, inviting people to come and watch and spectate and support, and that's something that I really love in trail running, and Skyrunning is holding on to that. Alors un très gros week-end, un bilan sportif de dingue, une météo parfaite, des conditions de course optimales. On voulait un parcours technique, difficile, alpin, avec de la neige. Je crois que les coureurs ont été servis. On peut déjà penser que cette course va rentrer dans la légende. La tercera subida desde Vallorsín hacia arriba, pues ya empecé, no tuve tan buena sensación ya, no sé muy bien por qué, porque ya digo que yo creo que iba bien hidratado, el calor tampoco era excesivo, estaba comiendo, pero bueno, empecé a tener ratos así un poco en los que aflojaba, no muscular, sino un poco como, no sé, un poco como apajarado, no tenía demasiada buena sensación, iba 10 minutos bien, 10 minutos mal, no conseguía llevar un ritmo continuo. Dans la montée des posettes, je reprends 2 ou 3 minutes, donc j'étais plutôt content et j'étais plus qu'à 6 minutes. Je me suis dit pourquoi pas, puis dans la descente je me suis fait un peu peur, j'ai la cheville qui est un peu partie, donc je suis tout de suite repassé à 9 minutes. Donc là je me suis dit bon bah voilà, faut gérer un petit peu sa course et puis on verra bien sur la fin si jamais il craque ou pas, mais je vais plutôt essayer de me gérer moi pour aller au bout, quoi.
Et dans la dernière montée, je suis encore revenu, j'ai repris pas mal de temps, donc je suis repassé à 5 minutes en haut. Et puis là, je crois que j'avais un peu forcé, donc j'ai eu pas mal de crampes. Et du coup, voilà, après, j'ai galéré un petit peu, j'ai reperdu du temps, j'ai regagné du temps. Non, je suis content, c'est très joli. Bien content. Yeah, I thought that Anna was coming to catch me. Sometimes I was just, yeah, I was sure she was just right behind me, but also I don't like to think like that. I just like to think about what's now. I don't like to think about behind, or I don't like to think in front, because then I don't focus on doing my best. But yeah, for sure it was a voice that said, Anna is catching you. I know that her downhill is incredibly good and much better than mine. So the whole way through the race, I always knew that she would put time on me on the downhills. But so right from the start, she had the time on me on the first downhill. And then it pretty much stayed the same between me and her for the rest of the day. Estoy pues contentísimo por todo, ¿no? por ser campeón del mundo, ¿no? y por la importancia que tiene la carrera y también por eso, por haber sido aquí en un sitio como Chamonix, en este valle, viendo el Mont-Blanc, viendo estos montes, ¿no? Siendo aquí pues yo creo que en el corazón, ¿no? del alpinismo mundial, pues bueno, todo ha sido bastante especial y bueno, muy contento, muy satisfecho de que todo el trabajo pues haya salido bien, muy contento, sobre todo muy contento. Dans la dernière descente, j'ai essayé de tout donner parce qu'on m'a dit qu'il était vraiment fatigué. Mais voilà, il y avait 6 minutes en haut de la dernière descente et je crois que j'arrive à 4 minutes. Donc voilà, j'ai essayé, mais finalement il ne devait pas être si fatigué que ça dans la dernière descente. So I'm super happy for her, I'm really proud of her, and for me it's great to be part of her win.